In this rainy season, mimi nakwambia tu kitu moja, right? When you're using your machine, because of that comfort na kale kajoto unatafuta, hapana chukua laptop, hapana wekelea yeye kwa pillow bwana. Pillow, what happens when you put them on a pillow or a cushion? I don't know which the correct English. So ukiekelea pale, probably kuna wasa wanajua tofauti. Ukiekelea pale inafunga vents. Ukiangalia most laptops they have a vents huko nyuma. So wewe unachapa bizi yako fiti sana. Open your kalapi, unaekelea pale hivyo kwa pillow cushion. I don't know the difference. I kindly comment hapo na tofauti. So unaekelea pale hivyo. So what happens, or on your bed, what happens, you can see underneath every laptop, there are these vents, yeah? There are these vents, ambazo zinatumika kama intake na out. Zingine zinakutanga mostly like HP, the HP unakutanga intake iko pande ya nyuma, the out is on the side, right? So pale ukisikiza utasikia hizo. So what happens ukiekelea pale hivyo kwa pillow, kitu inafunga vents za chini, vizuri kabisa inazifunga. That machine will start to overheat because what is happening is the fan inavuta hewa lakini haipati the right amount. It's still blowing out, yes, but sasa inaanza ku overheat because it needs the air to circulate. So haicirculate, imefunga pande moja. Ile ina happen kama sofa yako ni chafu ama beddings zako haziko free, inavuta hiyo vumbi ingia wapi? Kwa fan peleka yako kwa fins, anza kublock your machine there and then starts overheating. And what happens with these machines, most of them they actually shut themselves down to avoid damaging the motherboard, so itajizima. So this rainy season mtu wangu not zoea kuekelea. Kama utaekelea, mimi naambia mtu kama utaekelea kwa bed, tafuta kitu weke hapa chini, at least something solid or a book or a hardcover book or something of that sort. Wekelea to make your happen. Yeah, and you will thank me later.